ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్ లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్ చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ ని పరీక్షించుకున్న కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. Node. Okay, and next one, the first type of orbital, that is s orbital. Now we discuss about the shape of s orbital. Shape of s orbital. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. మీకు ఆబ్జెక్టివ్లో అడిగేటువంటి క్వశ్చన్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద షేప్ ఆఫ్ ఎస్ ఆర్బిటాల్ అని చెప్పి అడుగుతారు క్వశ్చన్. ఓకే, నౌ వి డిస్కస్ అబౌట్ ద షేప్ ఆఫ్ ఎస్ ఆర్బిటాల్. ఓకే, నౌ హియర్ ఎస్ ఆర్బిటాల్, all s orbital means the s orbitals present in various orbits. Various orbits means first orbit, second orbit, third orbit, fourth orbit, whatever it is. Okay, all s orbitals are having spherical shape or spherical structure. Okay, right. S orbitals, all s orbitals have spherical shape. ఓకే, దాని షేప్ ఏమని చెప్తాము? స్పెరికల్ షేప్. ఓకే, అండ్ ద size of s orbital or s orbitals increases with increasing of n value. N value means principal quantum number. When the principal quantum number values increases, the size of s orbitals are also increases. Okay, and next one, these are directionless orbital. These are directionless orbitals. Okay, direction అనేది ఉండదు, because these are spherical or symmetrical in nature. Okay, and next one, these orbitals begins from first orbit. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి.
s orbital, or for example it is 1s orbital, symmetrical structure or spherical structure. Okay, size increases. Okay, increase in size anedi size increases. It is known as 2s orbital, 2s orbital. Okay, and next one, size increases. This is also known as s orbital, but it is present in 3s orbital. దీన్ని కూడా ఏమని చెప్తాము, s orbital, s orbital, because it is symmetrical in structure. It is known as 4s orbital. Okay, you observe the structure of s orbital. The s orbital present in first orbit, s orbital present in second orbit, s orbital present in third orbit, fourth orbit. Principal quantum number increases, then the size of s orbital is also increases. కదా అంతే కదా, దీనికంటే దీని సైజు పెద్దగా ఉంది, దీనికంటే దీని సైజు పెద్దగా ఉంది, దీనికంటే దీని సైజ్ అనేది పెద్దగా ఉంది అంటే దాని అర్థం ఏంది ఇక్కడ, when the principal quantum number increases, the size of s orbitals are also increases. Okay, and for s orbital, n equal means principal quantum number, may be 1, 2, 3, 4 and so on, but L equal to 0, that is azimuthal quantum number values equal to 0. When L equal to 0, magnetic quantum number is also equal to 0. Okay, and the spin quantum number of s orbital, not s orbital, electrons కాబట్టి దీంతో మనకి యూజ్ లేదు. ఓకే, ఫర్ s orbital principal quantum number may be 1, 2, 3, 4 like that, azimuthal quantum number is equal to 0 and magnetic quantum number is equal to 0. Okay, so this is about the shape of first orbital, that is s orbital. Okay, and next one, second orbital, that is known as p orbital, second type of orbital, p orbital. p orbital. Okay, the p orbital, these are starting from second orbit, that is most important. Okay, the p orbitals are starting from the second orbit. These are starting from or begins from second orbit. ఫస్ట్ ఆర్బిట్ ఏమో s ఆర్బిటాల్, సెకండ్ ఆర్బిట్ వచ్చేసేమో p ఆర్బిటాల్. ఓకే, అండ్ the p orbitals are having dumbbell shape. These are having dumbbell shape. డంబెల్ అంటే తెలుసు కదా మీకు. ఓకే, ఆ విధంగా ఉంటుంది డంబెల్ షేప్.
and L equal to 1. Azimuthal quantum number is equal to 1. When L equal to 1, M equal to, okay, minus 1, 0 and plus 1. The number of magnetic quantum number values is equal to 3, minus 1, 0 and plus 1, which indicates 3p orbital. Okay, that is p orbitals are 3. p orbitals are 3. Okay, మొత్తం ఎన్ని p orbitals ఉంటాయండి ఇక్కడ 3 p orbitals అని చెప్పి చెప్తాం. 3 p orbitals. One is known as px orbital, second one is py orbital, third one is pz orbital. Okay, that is depending upon magnetic quantum number values. Okay, the p orbitals are 3, px, py and pz orbital. Okay, and next one px orbital డ్రా చేస్తున్నాం చూడండి. x coordinate, y coordinate. px orbital L is equal to, L ఎంత అవుతుందండి ఇక్కడ 1. ఓకే, m ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1. ఓకే, m మే బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్. గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు, చాలా ఈజీ కదా, ఆబ్జెక్టివ్లో అడుగుతూ ఉంటాడు. ఓకే, వాట్ ఈజ్ ద Hello students, my name is R.K. Pandey. I have done my BTech from IIT Kanpur from electrical engineering. I teach chemistry in K. Venkana classes. I head the chemistry department. The main facility of K. Venkana classes is all the faculty are very rich in experience, and they have taught students who have secured single and double digits. They have got very good ranks in JEE and NEET. So if you are serious for your career and if you want to pursue your career in engineering or medical, you are surely welcome here. The facilities includes not only the top tier teachers, but the other facilities like doubt clearing sessions and other academic as well as personal treatment that is provided by this institute. డంబెల్ షేప్ లాగా ఉన్నాయి కదా. ఓకే, ఇక్కడ ఏమని చెప్తాము, ఎట్ దిస్ పాయింట్ 2 lobes are intersect together. Where 2 lobes are intersect together, finding probability of electron is 0. It is known as node. Node అంటే ఏమని చెప్తాం ఇక్కడ, where the finding probability of a electron is 0, that is known as node. That is px orbital. Okay, and next one x coordinate, y coordinate, z coordinate.
This is known as node. Node ante ఏంటండి? Where the finding probability of electron is 0 and it is known as py orbital L equal to 1, m equal to plus or minus 1. Okay. And next one, third p orbital, that is known as pz orbital. Pz orbital. X coordinate, y coordinate. This is known as node. Z orbital, pz orbital, L equal to 1, m equal to 0. ఇది చాలా important. For pz orbital, magnetic quantum number is equal to 0. It is depending upon quantum mechanics. Okay, so this is about the structure of or shape of p orbital. P orbitals are starting from or begins from second orbit. Okay, and these are having dumbbell shape. Azimuthal quantum number is equal to 1. Magnetic quantum number may be -1, 0 and plus 1. And these three values of magnetic quantum number indicates three types of p orbital: px, py and pz. Okay, and px orbital, two lobes are along the x axis. Finding probability of electron is along x coordinate, but these two lobes are intersect at a particular point. At that point, finding probability of a electron is 0. That is known as node. Okay, and px, L equal to 1 and m equal to plus or minus 1. And next one, py orbital. In py orbital, the lobes are along the y coordinate, and these two lobes intersect at this point. At this point, finding probability of a electron is 0. Then this point is known as node. L equal to 1, m equal to plus or minus 1. Okay, and next one, pz orbital. In pz orbital, two lobes are along the z coordinate, and these two lobes are intersect at this point, and this point is known as node. For pz orbital, L is equal to 1, m equal to 0. దీనికి మాత్రమే అంటే pzకు మాత్రమే మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నెంబర్ అనేది 0, మిగతా వాటికి కాదు. ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బేస్డ్ ఆన్ క్వాంటమ్ మెకానిక్స్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద షేప్ ఆఫ్ p orbital. Okay, most important also. And next one, the third type of orbital, those are known as d orbital. Now we discuss about shape of d orbital.
shape of d orbital. ఓకే రైట్ షేప్ ఆఫ్ డి ఆర్బిటాల్ ఇది కూడా చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది చూడండి వెరీ సింపుల్ ఓకే ఎస్ ఆర్బిటాల్ దే బిగిన్స్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఆర్బిట్ p orbital they are begins from the second orbit d orbital these are begins from the third orbit okay rasna these are begins from third orbit మీకు థర్డ్ ఆర్బిట్ మీకు ఆబ్జెక్టివ్లో అడుగుతాడు ఇవి ఎస్ ఆర్బిటాల్ ఏ ఆర్బిట్ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది పి ఆర్బిటాల్ ఏ ఆర్బిట్ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది డి ఆర్బిటాల్ అనేది ఏ ఆర్బిట్ నుండి అదేవిధంగా ఎఫ్ ఆర్బిటాల్ ఓకే డి ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ థర్డ్ ఆర్బిట్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వన్ for d orbital these are having double dumbbell shape double dumbbell double dumbbell means which are having 4 lobes dumbbell ఉన్నప్పుడు ఏం చెప్పాము 2 lobes are present but these are having double dumbbell means these orbitals are having 4 lobes okay and next one these are having 4 lobes okay and for d orbital L is equal to 2 when L equal to 2 m equal to -2 -1 0 +1 and +2